Sights and sounds of Universal Singapore. সিঙ্গাপুরে রোজানা গিয়েছিল ফেব্রুয়ারি 2017 ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড দিস 2024 মার্চে আবারও গেল। অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য ট্রিপ টু সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সাল। আমরা এখানে সিঙ্গাপুরে যা যা দেখেছিলাম এগুলো সব একদম একই রকম থাকছে। এনজয়। এখানে আলাদা করে কোনো সাউন্ড দিইনি, একদম যেমন সাউন্ড ছিল ইউনিভার্সালে অনেক বেশি সাউন্ড, অনেক বেশি সং, সব শোয়ের আলাদা আলাদা করে সংস থাকে, সাউন্ড থাকে। সো আমরা চেষ্টা করেছি একদম টু ব্রিং ইউ দ্য রিয়েল ফিলিং অফ সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সাল। জয়। Say something. এন্ট্রান্সটা এখান দিয়ে আমরা ঢুকে যাচ্ছি টিকিট করে। প্রথমে এখানে আছে স্ম্যাশ স্প্যাগেটি, ভেতরে একটা রাইড ছিল পুরো মানে স্পেস স্প্যাগেটি, স্পেসের ভিতরে একদম এরকম একটা ফিলিং রাইডটা ছিল। এটা পুরোটাতে আশপাশে নানা রকম ক্যারেক্টার, সব স্পেস প্যাকেটিতে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে। রাইডটা খুবই বাচ্চাদের জন্য, দ্যাট ইজ ভেরি ফানি অ্যান্ড এনজয়েবল। একদম মনে হবে যে স্পেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। লাইভ পারফরমেন্স একটার পর একটা, ভেরি কালারফুল and full of colors and dance with the characters. We have to choose our headlining pop sensational singer for the Hug Time Jubilee. Okay, count me in, but I'm only gonna help on one condition. Go on. Whoever we choose to sing at our Hug Time Jubilee has to be a decision we make together. Of course. Keep the drum, roll the gun like a rolling stone. Sing song when I walk home.